However, the Kremlin may have. Я теж погоджуюся з вами. Дякую, що звернули увагу саме на цей акцент, пане Валерію. За цією зустрічю ми будемо стежити. Вже в понеділок з вами обговоримо предметно, коли буде відомо. Ну, зрозуміло, що відомо в публічному просторі навряд чи буде багато деталей, але тим не менше, я думаю, що в деякій риториці та заявах само, що New aspects of cooperation between Iran and Russia. якими вдалося розпалити черговий вогонь співпраці між Іраном і РФ, або ні, або так і не запалиться від того полум'я. Do you think that Rio de Janeiro in Brazil for the G20 summit can also open the door to a war criminal, or is it not a fact? Відкрити двері воєнному злочинцю, чи не факт? I think so. I don't rule it out with a high probability. The West is trying to launch a negotiation track with the Kremlin, albeit not in an official form. This could demonstrate a willingness to put pressure on Ukraine in exchange for concessions from the Kremlin. Putin, in turn, is ready to freeze the war, as the situation in the Kursk region is quite unstable. І Путін демонструє зараз те, що він готовий до замороження війни, яка йому вкрай потрібна. Тому що от на тлі повідомлень, які не дуже привабливі для нас. This applies to a possible Russian counteroffensive and our positions. The main goal of our defense is to deplete the Russian military machine and military-industrial complex. The Economist published an informative article about this. І наших позицій. Треба розуміти одну ключову ціль зараз нашої оборони від російської навали. Це виснаження російської машини, виснаження російського ВПК. Дуже змістовний з цього. The article states that Kyiv continues its strategy of gradual surrender of territory, inflicting maximum losses on the enemy. This is more of a maneuver than a surrender, as retreat does not always mean loss of territory. Що стосується саме нашої зараз стратегії, з нашої позиції, мовиться про те, що Київ продовжує стратегію поступової здачі території, одночасно завдаючи максимальних втрат ворогу. Ну, я сказав би не здачі, швидше це правильно сказати, маневру. Rather, it is a maneuver in the war aimed at depleting and destroying the enemy, which is currently taking place in eastern Ukraine. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reports on this in relation to the Kursk military operation. Так само сьогодні про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України, що стосується Курської військової операції. І на тлі саме от зараз цих перемовин Путіна із президентом Ірану, зустрічі його можливої With Putin's talks with the Iranian president and a potential G20 summit meeting, the West plans to support Ukraine while preventing Russia from launching a counteroffensive by limiting forces. This measured assistance aims to avoid a strong counteroffensive and ensure Russia's defeat. Today, Washington strongly opposes the defragmentation of Putin's Russia. We are moving in a direction where Putin is demonstrating a willingness to give more. Trump has repeatedly stated that he will give so many weapons that Ukraine will defeat Russia. I do not exclude the possibility that Putin has already agreed with Trump to end the war in a certain format. He may be invited to convey that we are ready to accept the terms. But this story, in my opinion, is not a good one. Наскільки вдала ця історія? Ну, мені видається, що ні. I oppose this scenario. The only solution is to provide Ukraine with maximum weapons, defeat Putin's Russia, and resolve the issue once and for all. І поставити хрест на цій проблемі раз і назавжди. I am convinced that many Ukrainians share this position, but unfortunately, we have not managed to convince Washington. I do not think that a visit of the Ukrainian president to Europe will bring significant benefits. However, the signals, such as those from the Bundestag or Scholz's phone call, could be an offer to Putin to meet at the G20 summit. Відповідні сигнали вже були, як то, наприклад, із Бундестагу, бо телефонний дзвінок Шольца якраз міг і бути такою пропозицією Путіна. I would like to draw attention to an interesting nuance. Today's fluid processes depend on elections in different countries, including the United States. Вони в великій мірі дійсно залежать від виборчих процесів, вибачайте за тавтологію, у різних країнах, і, зокрема, в Сполучених Штатах Америки. We were all expecting a Biden-initiated Ramstein, preparing for it, but he canceled it on the same day because of the hurricane. Але він в один день його скасував через ураган.
The situation with the G20 summit may change. One day Putin, and tomorrow someone else. Since we are implementing a strategy of maneuver to deplete Russian forces, events on the front may develop unexpectedly. I hope so, and we are considering various options. То ситуація і події на фронті можуть розвиватися за дуже несподіваними сценаріями, і я сподіваюся, що десь так і станеться. Можливо. Ми теж не виключаємо різних варіантів. Ну, в Штатах кажуть, що ще працюють над питанням перенесення Рамштайну, можливого, і потенційної участі в ньому Байдена. Будемо The United States is working on rescheduling Ramstein and possible Biden's participation. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is actively engaging with European partners. He has already met with British Prime Minister Keir Starmer and Ensign Mark Rutte, as well as with French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Zelenskyy notes that Russia ignores real diplomacy. It ignores the Ukrainian formula for peace, but Zelenskyy is confident that the implementation of the victory plan will force Russia to end the war and agree to peace. Let's hear from Zelenskyy. The main thing is to strengthen Ukraine's position and our relations with our closest partners so that we create the necessary conditions and a fair atmosphere for honest diplomacy. The world sees that Russia is ignoring real diplomacy and the peace formula we have proposed to end this war based on the UN Charter. If we implement the plan of victory through cooperation with our partners, Russia will not be able to continue this war any longer and will be forced to peace. The meaning of the victory plan is to protect Ukrainian independence, families, and the right of children to live freely in Ukraine. A plan that includes potential NATO membership is being presented to partners. Can this be considered a substitute for Ramstein, which has not yet been implemented? Гарантії. А як ви думаєте зараз, чи є це такою підміною Рамштайну, який перенісся і поки не відбувається, пане Валерію, і що може залишатися за зачиненими дверима? I don't think so. Zelensky's visit indicates attempts to persuade partners to support actions that will provide guarantees in the event of a decrease in the intensity of fire at the front, despite the futility of the upcoming meetings. Zelenskyy spoke about this scenario a few months ago. Some territories may be returned through military and diplomatic means. We need to get guarantees that our Western partners will support us and prevent the spread of Russian aggression deep into the territory of Ukraine. Hypothetically, we are talking about reaching an agreement on a ceasefire. And the unequivocal position remains that the territories controlled by Russia will never be legally recognized as its own. I am confident in the position of our Western partners, as China and Turkey will never recognize these territories as belonging to Russia. For example, China has never claimed that Crimea is Russian. Recently, Politica published an interesting article revealing the details of Zelensky's plan, including the 5 main requests he is addressing to European partners. Among them, by the way, is NATO membership, and analysts estimate the likelihood of achieving some results for each of them. The first item on NATO remains controversial, and it is unclear how successful it will be, as many formats are being discussed. However, the chances of realizing other requests are much higher. The President emphasizes the need to strengthen air defense. If we get enough systems, we will be able to gain an advantage in the sky and shoot down Russian aircraft, which is critically important for us. Strikes on Russian territory are still questionable, but they are important for depleting Russia's ability to shell Ukraine.
This proved effective in the war with Russia. As for the Taurus missiles, I think this topic has been somewhat exaggerated. Наголошу і нагадаю, що Таурусів у Німеччині вкрай мало, там біля 500 ракет, тому навряд чи нам їх Бундесвер передасть. Ну і Бундестаг в тому числі. І останній пункт – це щодо інвестицій у виробництво зброї. If we get permission to strike Russia with ATACMS, Scalp, or Storm Shadow, then perhaps Taurus. However, Germany has very few of them, about 500 missiles, so it is unlikely that the Bundeswehr will transfer them. As for investments in weapons production, the President noted that we have $20 billion worth of capacity, but lack funding. Але аналітики політико говорять, що шанси в цьому 100%, що гроші будуть. І от реалізація цього плану якраз вона і The question arises for the Ukrainian authorities to ensure transparent and fair conditions for investment. Analysts believe that the chances of their arrival are high. Implementation of this plan will help promote Ukrainian interests, and this is what the President is working on in Europe. This can be seen as a replacement for Ramstein, as the President presents a peace plan to each country. It is important to note that none of the European countries refused the President an emergency visit, despite the lack of announcements. Сьогодні не відмовила президенту в екстреному офіційному візиті. Оскільки вони не анонсувалися, вони не готувалися. If I'm not mistaken, this is the second time the president has met with Meloni this week. Президент вдруге зустрічається з пані Мелоні за цей тиждень. I may be wrong, because the number of visits is high. President is actively visiting Europe without making announcements. He has already visited the UK, France, and Italy in one day, which shows that he is aware of Europe's responsibility. He also had a phone conversation with Joseph Biden. Це мені вказує на те, що Європа розуміє відповідальність, яка перед нею, тому що от ще один цікавий нюанс з'явився. Минулої ночі відбулася за київським часом телефонна розмова Джозефа Байдена і Joseph Biden did not fly through the hurricane. Білий Дім і Бундестаг опублікували свої прес-релізи, де повідомили про те, що But they have stated the need to continue supporting Ukraine. And this is a signal that today Euro-Atlantic cooperation is still being maintained. But at this stage, the main responsibility for supporting Ukraine falls on the shoulders of Europe. We say what we need, and not all the issues that are now being voiced in terms of Zelensky's victory will directly depend on Europe itself. The first point, NATO membership, will be virtually impossible to implement without the United States. Other issues remain at the stage of discussion and negotiations that Zelenskyy is conducting with each country separately. We received a positive decision to allocate 35 billion euros from the European Union to invest in defense. The Financial Times also reports that the United States plans to join this $50 billion loan, discussing sanctions against Russian money. Вони там поки що у дискусіях стосовно санкцій проти маю на увазі санкції проти російських грошей. The Americans agreed to the terms, and financial assistance from the European Union will be provided. Now it is important to wait until after the U.S. elections to see who will be in power and how this will affect Euro-Atlantic cooperation. Тобто в частині допомоги від Європейського Союзу і від Європи ми маємо чітке розуміння, що підтримка України буде. Зараз питання лише завершення виборів у Сполучених Штатах Америки і розуміння того, як там відбудуться вибори і хто буде при владі, і як далі буде відбуватися євроатлантична співпраця. The situation in the Russian Federation is uneasy.
почвар вистачить точно говорити. Неспокійно в Російській Федерації. Kadyrov, barely finishing his sentences, chews on a cashew and threatens Russian officials. At a meeting with security officials, he said that State Duma deputies Rizvan Kurbanov and Bekhan Barakhoyev, as well as Federation Council deputy Suleiman Kerimov, were planning to assassinate him. Російських чиновників пригрозив їм. Зокрема, чеченський лідер заявив, що депутати Держдуми РФ Ризван Курбанов, Бехкан Барахоєв, а також депутат Ради Федерації Росії Сулейман Керімов планували його вбивство і оголосив їм офіційно Kadyrov declared blood revenge against them, demanding to prove his innocence. Якщо вони не доведуть, що не замовляли вбивство і Сулейману Керімову і Курбанову Ризвану. Sociologist Igor Eidman notes that if Putin does not protect Kerimov, he will lose control over Kadyrov. This puts Putin in a quandary. If he does not demonstrate his strength, Kadyrov will act at will. Путін втрачає контроль над своїм чеченським сатрапом, і Кадиров загнав Путіна, по суті, в глухий кут. Тому що Путін, However, if Putin decides to limit Kadyrov, this could lead to an escalation in the Caucasus, as Kadyrov does not like to be subordinated. Could these developments have serious consequences? Бо Кадиров же ж теж не те, щоб любить, щоб його кудись ставили. Чи ви бачите тут якісь хвилі, які можуть призвести до величезного шторму? No, I don't see it. От я не бачу, я бачу багато там нарікань. Ну, друзі, давайте все-таки ми будемо реалістами, а не каскарями. We are hoping for an escalation in the Caucasus so that Dagestan and Bashkortostan will pick up these waves. Last year, there were serious riots in Bashkortostan, but the situation in Chechnya is completely different. Everything is under Kadyrov's control. Перепрошую, Кадирова що відбувається? В Чечні зовсім інша історія. Все під контролем Кадирова. Для Путіна Кадиров, повірте, не менш важливий, до прикладу, як та ж сама армія його, яка зараз воює. Kadyrov is no less important than the army fighting against us, as he serves as a frightening symbol of the illusion of control. When Kadyrov's health was bad, the Kremlin began to worry about a possible successor who could carry on his work. І ми там очікували, коли він ось уже відійде на той світ, то у Кремлі сполохалися, а хто ж може бути наступником? Хто зможе далі продовжувати справу Кадирова? І я не виключаю, що сьогодні Путін дасть... It is possible that Putin or his entourage will give Kadyrov the opportunity to take revenge, and he will be left without consequences. Remember how his son got into a scandal over the case of the Quran in the police. Згадайте, що, до прикладу, там його син, пригадайте історію з цим Кораном, як він когось там бив десь у відділку поліції і так далі. Ніхто ніколи не карає Кадирова. Тому те, що він говорить і те, що він робить, він повністю отримав карт-бланш. Kadyrov has been given carte blanche by the Kremlin, so his actions will go unpunished. There will be conflicts in the style of the 90s, but this will only confirm the strength of the Kadyrov clan, which will continue to carry out its tasks, including murder, as in the case of Nemtsov. До прикладу, замовлення, як того ж самого вбивства Немцова, нещодавно от річниця відзначав, день народження відзначався. Тому я вбачаю саме так цю історію, але ні про який там підпал Чечні я поки що I see no prospects for setting Chechnya on fire. I recall that Kadyrov put down the riots in Dagestan, where people demanded better conditions for those mobilized. In 2022, the Rosgvardia coped with religious riots in Dagestan, while the situation in Chechnya is completely different. А пізніше, коли там на релігійному підґрунті виникали заворушення, тоді Росгвардія легко впоралася з усім, а в Чечні, то ні, там ситуація зовсім інша. Шкода, але нічого. Дякую за Thank you for your realistic assessment. We will keep an eye on the situation. Thank you very much, Mr. Valeriy, for your analysis and comments this week. See you early next week. Take care of yourself. Friends, thank you for being with us. More than 1,200 people spent this half hour with us. We look forward to seeing you next week. Більше 1200 людей з нами провели ці півгодини ранку п'ятниці 11 жовтня. Приходьте до нас, будь ласка, наступного тижня. Будемо чекати вас на цьому ж місці. Підпишіться. You can find more analytics on YouTube in the description below, Valeri's video, and subscribe to Channel 24. Our own programs and those of Mr. Valeriy are available here. Take care of yourself, believe in the armed forces of Ukraine. See you soon, and we will win. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.